Hi, hello, dear students. How are you? I hope so you are doing great. I am Lakshmi. Welcome to my channel Maths Smart Educare by Lakshmi. In this channel, I'm going to teach the intermediate board examination syllabus, that is IPE. So, most important 7 marks, 4 marks. Mainly, I will focus in my videos. Already did some videos on second year topics as well as first year topics, whose links are there in a below description. If you not yet watched, please watch them because those are mostly helpful to you. Because I'm using the smart learning techniques. You know, maths as a used subject, but even though if you know the smart learning skills, definitely can come across each and every question. That is all I'm going to teach in my videos. Okay, right. What are those smart techniques where you have to take care, which steps you have to follow carefully, how you present your answer in the public examination, everything I will explain each and every question డీటెయిల్లీ క్లియర్లీ వైజ్ మార్క్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ప్రతి క్వశ్చన్ డీటెయిల్గా క్లియర్గా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ టైం కూడా ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నో వరీ అబౌట్ ద టైం ఉన్న టైంని ఎలా స్పెండ్ చేయాలి. 3 అవర్స్లో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మీరు చేయొచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ చాయిస్ మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. దానికోసం ముందు ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి, ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, సొల్యూషన్లో మన కేర్ ఏం తీసుకోవాలి, క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు దగ్గర నుంచే రిజల్ట్ వచ్చే వరకు ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి, అలాంటి స్మార్ట్ టెక్నిక్స్ అన్ని నేను ఈ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 marks and 7 marks I'm going to teach. In today's video, I'm going to discuss about the definite integrations, most important 7 mark questions, some 4 mark questions also as a part 1. What is that? You can look at. Don't miss it at any cost. Do the practice sincerely. If you have any doubt regarding those, you can put a comment. Definitely, I will rectify your doubts. Without delay, let's get started today's session. Right? Let's look at this question. This is exercise 7B. 7B Roman number 3, 4th question. Exercise 7B Roman number 3, 4th question. What this question is very important. It's a very easy question, nothing to worry. Which steps you have to take care, what is our smartness solving the question you have to follow. Definitely we can get more than 90% from my video only. Remaining 10% can get by the practicing. Right, now what is the question here? Evaluate integral of sin x plus cos x by 9 plus 16 sin 2x is given. Limits are from 0 to pi by 4. For this solution, we have to take the substitution method. Why are you using the substitution method? All these things, first of all, you have to know to convert into given function into known integral. మన సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కానీ ఇంకో మెథడ్ కానీ ఎలా ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని మనకి తెలిసిన ఇంటెగ్రల్ ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కానీ వేరే మెథడ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్? వాట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూషన్? యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ for this question. You know, in numerator there is a sin x plus cos x. To get the sin x plus cos x into dx, we can take the substitution. In this case is sin x minus cos x is taken as t. Some t we can take. Which function? Sin x minus cos x is equals to t. Maybe have the doubt, no sin x minus cos x in this function. Why are taking the sin x minus cos x is t? Because of sin x minus cos x derivative is available here. That's why you have to choose sin x minus cos x is t for this question. Okay, what is this derivative? We can observe that, you know, if you change the something in terms of t means what? Compulsory you have to change the dx in terms of t, as well as limits also with respect to t we have to change. ఓకే, మనం ఏదైనా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్లో ఫంక్షన్ టీలో మారినప్పుడు డిఎక్స్ కూడా మార్చాలి, అలాగే లిమిట్స్ కూడా టీకి సంబంధించిన లిమిట్సే తీసుకోవాలి. ఎక్స్ ఇవి వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ లిమిట్స్ ఫర్ ఎక్స్, దట్ వన్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ లిమిట్స్. అది ఎలా ఏంటనేది 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఇనిషియేటివ్? sin x minus cos x is t. Now differentiate it. Sin x derivative cos x. What is derivative of cos x? Sin x with minus. Sin x derivative cos x minus cos x derivative minus sin x. It already minus ఉంది కాబట్టి plus sin x అయిపోయింది.
ఓకే, ఇంటూ డిఎక్స్ కంపల్సరీ రాయాలి. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ టీ చేంజ్ అంటే డెరివేటివ్ డిటీ రాయాలి. అండర్స్టూడ్? ఏదైతే సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నా దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, సైన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్, కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అయిపోయింది. చూడండి, న్యూమరేటర్లో ఏ ఫంక్షన్ చెప్పండి, సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఉందా లేదా? ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ నాట్? అందుకనే ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ టీ అనే సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలని మనం మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి. రైట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు ఓకే, సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ని ఇది ఓల్ ఇంటూ రైట్, డిఎక్స్ని డిటీ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఇంకా ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి? సైన్ 2x ఉంది, లిమిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సైన్ 2xని ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి? దానికి ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్న సబ్స్టిట్యూషనే యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూషన్? సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టీ. దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి, అంటే సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ స్క్వేర్. నౌ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ యూ నో వెరీ వెల్. టెల్ మీ. ఏ స్క్వేర్ మీన్స్ ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ cos square x minus 2ab. You know a minus b whole square is what? A square plus b square minus 2ab. In place of a there is sin x. Sin x whole square is sin square x. b ante cos x. Cos square x square is cos square x minus 2ab. ab place lo undi sin x cos x, that is 2 sin x cos x is the t square. You know very well sin x plus cos square x is what? Sin square x plus cos square x is what? Yes, 1. 1 minus, you know, 2 sin x cos x. Sin to a formula you know very well. What is sin to a? 2 sin a cos a. Especially in calculus part, either first year or second year, trigonometric applications are very, very, very important. Here sin to a formula I am using. It is in the form of 2 sin x cos x. అంటే ఇండైరెక్ట్గా sin to x అది. ఏ బదులు ఎక్స్ లెటర్ ఉంది అంతే. రైట్. అంటే 1 మైనస్ సైన్ 2x ఈజ్ టీ స్క్వేర్ హాఫ్. దీన్ని సైన్ 2x ఇటు తీసుకొస్తే మైనస్ కాస్తే ప్లస్ అయిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ సైన్ 2x ఇటు తీసుకొస్తున్నాను, ప్లస్ సైన్ 2x అయింది. టీ స్క్వేర్ ఇటు తీసుకొస్తే మైనస్, అంటే ఇది 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ 2x ఆర్ నాట్? ఓకే, 2 పాయింట్స్ మనం చేంజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈజ్ ఫస్ట్ పాయింట్? సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ టీ తీసుకున్నాము, ఇది రైట్. తర్వాత కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ డిటీ వచ్చింది, ఇది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత సైన్ 2x, సైన్ 2x ఉంది కదా, సైన్ 2x ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? 1 మైనస్ టీ స్క్వేర్ రాయాలి. అంటే ఇది చేంజ్ అయింది, ఇది చేంజ్. ఇప్పుడు నౌ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద లిమిట్స్. లిమిట్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? సపోజ్ మనం ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఐ హావ్ టేకెన్? సైన్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్. దీంట్లోంచి టీ లిమిట్స్ కలెక్ట్ చేయాలి. అంటే మనకి ఇచ్చిన లిమిట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? 0 to π/4. దేని లిమిట్స్ అవి? ఎక్స్ లిమిట్స్. అందుకనే లిమిట్స్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద చేంజింగ్ ఇన్ ద లిమిట్స్ యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఫ్రమ్ అవర్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ. ఓకే, గివెన్ లిమిట్స్ ఆర్ limits for x. From that we can collect the limits for t. First I am collecting the upper limit. UL in the sense upper limit of x. What is their upper limit of x? π/4. Okay. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి? t అనే సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు t చెప్పండి. x ప్లస్లో ఏం తీసుకున్నాను? π/4. అంటే ఇట్ ఈస్ sin π/4 మైనస్ cos π/4 అయింది. sin π/4 cos π/4 వాల్యూ ఈచ్ ఇస్ 1/√2. అంటే 1/√2 మైనస్ 1/√2. 1/√2 మైనస్ 1/√2 క్యాన్సిల్ అయితే ఏమవుతుంది? 0 అయింది. ఎక్స్ π/4 అప్పర్ లిమిట్ అయినప్పుడు టీ ఎంత వచ్చింది మనకి? 0. దట్ ఈస్ అప్పర్ లిమిట్ ఫర్ టీ. రైట్. నౌ సేమ్ వే వీ కెన్ టేక్ ద లోవర్ లిమిట్. వాట్ ఈస్ లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ హియర్? 0. చాలా కేర్ఫుల్గా సింపుల్ వే యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్. What steps you have to take care, that is important mainly. Without mistakes, be care. X is equal 0 అక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. t అనేది sin x minus cos x సబ్స్టిట్యూషన్లోనే సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. నౌ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ నౌ x ప్లస్లో 0 పెట్టండి. sin 0 minus cos 0. You know what is sin 0 value? Yes, sin 0 value is 0 with minus cos 0 value. What is cos 0? Yes, 1 is a 1. Ante 0 minus 1 is minus 1. What is the lower limit of t is
minus 1. You know, tell me what is upper limit of t? 0. Upper limit of t 0 ఉంది, లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ t -1 ఉంది, రైట్. ఇంకా ఇవి మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇలా మార్క్ చేస్తున్నాను, ఎగ్జామినేషన్లో మార్క్ చేయని అవసరం లేదు. అండ్ sin x ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఏం రాయాలి? dt రాయాలి ఇక్కడ. అండ్ sin 2x అంటే 1 minus t square. What are maybe our results? 1 sin 2x plus 1 minus t square, right? Sin x plus cos x dx plus dt here, and the limits t, lower limit ఏమో వచ్చేసరికి -1, upper limit 0. అవి సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి అందులో. Therefore the question becomes -1 to 0. This is lower limit -1, upper limit 0. Sin x plus cos x dx is sin x plus cos x dx is dt by 9 plus 16 times of sin 2x is 1 minus t square, right? Now next step, -1 to 0, 1 by 9 plus 16 into 1 16 minus 16 t square. We can write dt is here, right? Again one more step, my main step, 0 to 1, 1 by 9 plus 16, how much? Yes, 25 minus 16 t square. All these steps, why we are doing? Yes, to convert into known integral function. Here we can collect the one of the known integral function. What is that? Before that I am taking the 16 is common. 16 common తీసుకుంటే అవుతుంది, 1 by 16 అవుతుంది కదా. Integral of what are the limits? -1 to 0, 1 by ఏం తీసుకున్నాను కామన్? 16 కామన్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? 25 by 16 minus second term is t square dt, right? Again 1 by 16 is as it is, limits from -1 to 0, 1 by 25 by 16, shall I write 5 by 4 whole square minus t square dt, right? Now it is in the form of what? Tell me. This is in the form of known formula. I have to recollect the formulas. That's very, very, very important. You know this formula you have to recollect. Integral of 1 by a square minus x square dx is 1 by 2a log of mod a plus x by a minus x అనే ఫార్ములాని గుర్తు చేసుకోవాలి మీరు. దట్ ఈస్ నోన్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ 1 by a square minus x square ఫార్ములాలు ఉందా లేదా? a బదులు pi by 4 ఉంది, x బదులు t ఉంది. It is in the form of 1 by a square minus x square or not? What is integral of 1 by a square minus x square? That is 1 by 2a log mod a plus x by a minus x. What is a here? Pi by 4. 1 by 16 I am writing as it is, log of 1 by 2a. 1 by 2a into 2 into okay, right. 1 by 2a we can write 1 by 16 into, right? This formula you have to use. This formula you have to use. 1 by 16 as it is. Integral of -1 to ఇంటెగ్రల్ కదా మనం అప్లై చేస్తున్నాము, ఇంటెగ్రల్ సింబల్ తీసేసేయండి. దీని ఇంటెగ్రల్ డైరెక్ట్గా 1 by 2a వేస్తున్నాను. 1 by 2 into a అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ a what is there? Pi by 4. 2 into pi by 4 of log mod a plus x. A is pi by 4 plus x అంటే plus t by pi by 4 with the minus t. Okay, now ready to apply the limits from -1 to 0. Integration part ready ఉంది. Now we have to use the limits. For cancellation purpose here 4 4's cancelled. Okay, now 4 2's 8, 8 5's 40. That is 1 by 40 of log of what is upper limit? 0. First you can apply the upper limit, you know very well. Log mod upper limit ఎంత 0. 0 అప్లై చేస్తే అవుతుంది 5 by 4 plus 0 is 5 by 4 by 5 by 4 minus 0 is also 5 by 4 minus lower limit. You know how to, what does the application of limits? First you have to use upper limit, then minus lower limit wherever the x or maybe t is there. ఇక్కడ x బదులు t లెటర్ ఉంది, t ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇది 0, ఇది 0 కాబట్టి 5 by 4 5 by 4 వచ్చింది. మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ t now we can substitute -1.
అంటే 5/4 విత్ -1, ఇక్కడ 5/4 విత్ +1 అయిపోతుంది, అంతేనా? రైట్, దిస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. నౌ దిస్ ఈజ్ 1/40. Log 5/4 is cancelled. What is left over? 1. Log 1 here minus log of, what is the 5/4 minus 1 is? 5 minus 4 is 1. 1 by 5 plus 4 is 9. అంటే డినామినేటర్ 4 అనే LCM క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. రైట్, వాట్ ఈస్ log 1 వాల్యూ? ఎస్, log 1 వాల్యూ 0. కాబట్టి ఇది 1/40 టైమ్స్ ఆఫ్, ఓకే 0, ఓకే, మైనస్ log 1/9 shall I write 9 power minus 1? 1/9 we can write -1. I am removing this part. We can follow the last 2 steps. Right, 1/40 log 1/9 we can write 9 power minus 1. Log exponent formula. Yes, log exponent we can write n log x. n అంటే ఇక్కడ -1 -1 minus plus log x, అంటే 1/40 times of log 9 అయింది. రైట్, 9 again shall I write 3 square? ఎస్, అంటే 1/40 of log 3 square. Again log 3 square అంటే 1/40 is as it is. Log 3 square you can write 2 log 3, అంతే కదా? log and exponent we can write n log x, that's 2 log 3. 2 cancel 40, 20 times, అంటే 1/20 times of log 3. This is only our result for this question. It's a very, very, very important, very simple question. Is it clear? What step we have to take first? Substitution is what? Sin x minus cos x is t. తర్వాత ఏం చేయాలి? డెరివేటివ్ చేసి రిమైనింగ్ ఫంక్షన్స్ని లిమిట్స్ని చేంజ్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలి చెప్పండి? to reduce into non-integral function. Which function I reduced here? 1/a² minus x² integral function వచ్చేస్తుంది. 1/a² minus x² we can write 1/2a of log a plus x by a minus x. This is about this question. I hope so. I explained very clearly, detailedly. ఒకసారి మళ్ళీ వీడియో చూడండి, నోట్స్ రెడీ చేసుకోండి, కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. Okay, even if you have any doubts, put a comment. Right, now we'll come forward some more questions. He's asking 10th question. What is that? Evaluate integral of x sin cube x by 1 plus cos square x between the limit 0 to pi. We have to find out this integral. So x sin cube x by 1 plus cos square x between the limits 0 to pi. Such type of questions if you want to do, just you have to recollect one property. That is a very, very important property. That one you can use for 2 marks, 4 marks, 7 marks, wherever maybe we need. That property I am giving here. That is integration of fx between the limits some 0 to a is also same as integration of limits from 0 to a only, and in place of x we can take a minus x. This is one of the major property which are using for 2 marks, 4 marks or 7 marks also, wherever maybe we need. ఓకే, అంటే మనకి ఇంటెగ్రల్ ఫంక్షన్లో 0 to a ఫామ్ ఉండి ఎఫ్ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కడుండే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి? a minus x తీసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ మేబీ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి? a minus x. వాట్ ఈస్ a ఇయర్? అప్పర్ లిమిట్. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాపర్టీ హౌ టు అప్లై ఇయర్? హౌ ఇట్ ఈస్? ఫస్ట్ మనకి కన్వీనియంట్ కోసం ఇది సమ్ ఐ అనుకోండి. ఐ అంటే మనకు కావాల్సిన ఇంటెగ్రేషన్. లెట్ ఇట్ బి టేకెన్ అస్ సమ్ ఐ ఫర్ దిస్ సొల్యూషన్. Let I is taken as integration of x sin cube x by 1 plus cos square x ఓన్లీ x. రైట్, ఓకే. ఇక్కడ I అనే లెటర్ కాకుండా కొంతమంది ఏ లెటర్ యూజ్ చేస్తారు. వాట్ ఆర్ మేబీ లెటర్, దట్ ఈస్ డజంట్ మ్యాటర్. మనం అజంప్ చేసుకున్నాం అది ఒక I, ఒక ఏ అని. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్లో చూసినట్లే ఏ అనే లెటర్ మెన్షన్ చేస్తాడు. ఓకే, నేను ఇంటెగ్రేషన్ గురించి చేస్తున్నాను కాబట్టి I యూజ్ చేశాను. ఓకే, అంటే I అనేది మనం తీసుకున్నాం బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 to pi. దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. అంటే ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్లో ఇదంతా ఎఫ్ఎక్స్. రైట్, ఎక్స్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ బై 1 plus cos square అంతా ఎఫ్ఎక్స్. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? 0 to a ఫామ్ ఉంది లేదా? 0 to a అంటే ఏం అప్లై చేయాలి? 0 to a ఫామ్లో ఎక్స్ ప్లస్లో ఇన్ ఫంక్షన్లో ఎక్స్ ప్లస్లో a minus x యూజ్ చేయాలి. వెరెవర్ మేబీ ఎక్స్
x is here and here and here. In place of, we can write a minus x. What is a here? Pi minus x. అంటే మనము 0 to pi ఇప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? x ప్లేస్లో pi minus x యూజ్ చేయాలి. pi minus x ఆఫ్ sin cube of pi minus x by 1 plus cos square of pi minus x. ఇది dx as it is ఉంటుంది. రైట్. నౌ కెన్ కమ్ టు ద ట్రిగోనోమెట్రిక్ అప్లికేషన్స్. కంపల్సరీ తెలియాలని చెప్పాను మీకు. pi minus x I'm writing as it is. What is this function? Sin cube of pi minus x is there. What is sin 180 minus theta? Yes, sin 180 minus theta is sin theta only. Sin 180 minus theta we can write sin theta. Because of sin 180 minus theta, which coordinate? Yes, second coordinate. Same ratio sin వస్తుంది. Second coordinate sin is positive. కాబట్టి sin ఏ యాంగిల్ ఉంటే యాంగిల్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ యాంగిల్ ఇయర్? x is there. పై అంటే 180 కదా. sin 180 minus x is sin x. విత్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి sin cube x అయిపోయింది. రైట్. బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 1 ప్లస్ కాస్ 180 మైనస్ ఎక్స్ అంటే కాస్ పై మైనస్ ఎక్స్ వచ్చేసరికి మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది. అది కాస్ పై మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఏముందమ్మా? ఓకే, మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ఉంది, బట్ పవర్ ఏముంది? 2 ఉంది, అంటే స్క్వేర్. డిఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. రైట్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. 0 to pi అండ్ pi minus x of right sin cube x by what is the power here? 2. Under the power, even power, minus becomes plus or not? Minus becomes plus or not? కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 1 plus cos square x వచ్చింది. ఓకేనా? అగైన్ వన్ మోర్ స్టెప్ ఐమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఐ dx. ఇది 2 అనుకోండి. ఈక్వేషన్ 1. దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ ఐ కదా, ఐ నుంచే కదా వచ్చింది ఇది. Equation 1 is I is equals to something here. Equation 2 is also I is equals something. What is the smartness here? Which formula you have to use? Starting. Yes, we have to recollect this formula. What is that formula? You know very well, I explained there. That formula I am using here. By assumption of first given result as I. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఇంకొక ఈక్వేషన్ వచ్చింది మనకి, సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 2 యాడ్ చేయాలి. 1 plus 2. By adding 1 and 2, what happened? చెప్పండి. 1 2 యాడ్ చేస్తే అవుద్ది. ఎస్, యాడింగ్ 1 and 2. ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ ఈక్వేషన్ 2 యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమవుతుందమ్మా? ఐ ప్లస్ ఐ 2i ఈజ్ ఈక్వల్స్ రైట్ సైడ్. ఈ రెండు కూడా సేమ్ లిమిట్సే కదా. 0 to pi అంటే ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 0 to pi. ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ ఉంది? ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ క్యూబ్ పై మైనస్ ఎక్స్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్. రెండింటిలో డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కదా. అంటే ఏం చేయాలి? డినామినేటర్ కెన్ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. న్యూమరేటర్ చెప్పండి. ఇక్కడే ఉంది ఎక్స్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ పై మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్. డిఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ 2i ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ 0 to pi x sin cube x as it is. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి 2 టర్మ్స్ని. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ టర్మ్? పై ఇంటూ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ప్లస్ పై సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ విత్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్. రైట్. ఓల్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. డిఎక్స్ అదే క్యారీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇంటెగ్రేషన్, దట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్షన్ డిఎక్స్ సింబల్. ఇప్పుడు మీరు ఏది కరెక్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. యూ కెన్ క్యాన్సిల్ అవుట్ దీస్ 2. ఓకే. Now 2i is left over what? Integral 0 to pi into pi sin cube x by 1 plus cos square x is left over. మళ్ళీ పైని కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసేసుకుందాం. 2i is equals to 5 times of 0 to pi sin cube x by 1 plus cos square x. ఇప్పుడు దీని ఇంటెగ్రేషన్ మనం చేయాలంటే we have to convert into known function. I said to you, to convert into known function we have to take the substitution here. Okay, for previous question I already explained to you. To convert into known integral function we have to take some substitution. That is use of substitution method, I said. Okay, ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి, ఎలా సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఓకే, ఫస్ట్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ఉంది కదా, సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ని సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ రాయొచ్చు కదా. సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ ఐమ్ రైటింగ్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. రైట్, తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం చేయాలంటే ఆల్రెడీ వన్ మోర్ స్టెప్ అగైన్ ఐమ్ రైటింగ్ pi into integral of 0 to pi limits this sin square x shall I write 1 minus cos square x. Sin square a formula 1 minus cos square a అంటే sin square x ని 1 minus cos square x రాసాను. this sin x is as it is by down 1 plus cos square x. రైట్, ఇప్పుడు మీకు చూడంగానే అర్థమవుతుంది ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి. వాట్ యూ కెన్ టేక్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ హియర్. ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి? ఎస్, ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా కాస్ ఎక్స్ని టీ అనుకోవాలి. కాస్ టీ అనుకుంటే కాస్ డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్, ఒక మైనస్ మిస్ అయింది, సైన్ ఫంక్షన్ కనిపిస్తుంది. అందుకని మనం ఏ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ? కాస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టీ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టిల్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్? I used this formula integral fx between the limits 0 to a is f of a minus x 0 to a అని అప్లై చేస్తాను. దానికోసం వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ 1 అనుకున్నాను, ఇచ్చిన ఇంటెగ్రల్ I with 1. తర్వాత ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే వీ కెన్ రెడ్యూస్ యాజ్ అనదర్ ఈక్వేషన్. 2 యాడ్ చేశాను, I plus I 2i. ఈ 2 యాడ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ 5 sin cube x 1 plus cos square x ఉంటుంది. ఓకే, అగైన్ sin cube x 5 అనేది కాన్స్టెంట్ బయట పెట్టేసుకున్నాను. cos square sin cube x I'm writing sin square x into sin x, again sin square x I'm writing 1 minus cos square x sin x as it is 1 plus cos square x is as it is. Now to reduce into known integral function, take the substitution cos x is t. I'm doing this is here. Let cos x is t, we can take the substitution. Now if you change the cos x t means what? This becomes t square, this is t square. And we can change this one sin x dx as well as limits also. Cos x is t, what is cos x derivative? Minus sin x dx is a dt, right? Now sin x dx is only there here. That's why you can take what is sin x dx is minus dt or not. In place of sin x dx we can take minus dt. Again we have to change the limits. What are the limits for x? Lower limit of x is 0, upper limit is pi. First I am taking the lower limit of x. LL means what? Lower limit of x is 0, which implies, I said already for previous question, limits also we can change from our substitution only. What is our substitution in cos x is t? దీనిలోంచే x values పెట్టి t values limits collect చేయాలి. What is the lower limit of x here? 0 పెట్టాను, x 0 పెడితే what is t? cos 0. Cos 0 value as 1. This is our lower limit of t is 1 now. What is upper limit of x? X is equals to pi. Right, you can substitute here. T is equals to cos pi. Cos pi value minus 1. Now lower limit of t becomes 1. From the 0 to pi to 1 to minus 1 we can write. And every function is ready to substitute. Therefore this equation becomes 2i equals to, limits are from 0 pi to we can add 1 minus 1. Lower limit 1, upper limit minus 1. 1 minus cos x is t means what? T square by down also t square 1 plus t square into sin x dx is minus dt. Right? Again I am rewriting this is into pi is also there here, pi. Right, this is 2i equals to pi times of integral minus 1 to minus 1 plus 1 to minus 1. If you multiply this is with minus, what happened? T square comes first, t square minus 1 by 1 plus t square, shall I write t square plus 1? Yes, t square minus 1 by t square plus 1. I would is t square minus 1 because of we are multiplying this is with this minus. Minus into minus plus t square into minus 1. Minus 1 into 1 is minus 1. Here there is a function like this. To find out its integral, what we have to do? Simply, what is denominator function? T square plus 1. If we reduce our numerators in the form of t square plus 1, we can convert the given function into
నోన్ ఇంటెగ్రల్ ఫంక్షన్. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే న్యూమరేటర్లో -1 ఉంది, -1ని 1 - 2 రాయొచ్చు కదా. 1 - 2 అంటే -1. If this is 2i, small adjustments we have to do for our required known function. మనకు తెలిసిన ఫంక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ చేయాలి. ఈ t² అనే సెకండ్ డిగ్రీ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఏది ఉందో అదే ఫంక్షన్ న్యూమరేటర్లో వచ్చేది చేయాలి. ఇక్కడ t² ఉంది కానీ +1 అంటే ఇక్కడ -1 ఉంది. అందుకని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇంటెగ్రల్ 1 to -1 t² with +1 with -2. 1 - 2 is only -1. You can take this as a one term by down t² + 1 dt. Right. Now this is 2i equals to pi times of 1 to -1. Make the separation of two functions t² + 1 by t² + 1 1 అయింది, -2 by t² + 1 whole dt. Right. This is we can rewrite pi times of 1 to -1. Okay, integral 1 dx. One more step we can write here. Interchange the limits better. Limits interchange చేస్తే ఏమవుతుందిరా? If you interchange the limits, what happened? Sign will be changed. అందుకని ఇక్కడ మైనస్ రాసుకున్నాను, -5. ఇంటర్చేంజ్ ద లిమిట్స్ అంటే 1 to -1 -1 to 1 రాస్తున్నాను. Therefore this is 1 - 2 by t² + 1. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్. This is clearly even function. Here we have to recollect one other property like integral -a to a f of x dx. We can write 2 times of 0 to a fx when f of -x is equals to fx. దీన్ని ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటాం. This is also one of the property. There are the 3 to 4 properties are there in definite integrals. That those are very very important. Where we need, there we can apply. Okay, 3 to 4 properties ఉన్నాయి. ఇందాక ఒక ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తాను a - x. ఇప్పుడు ఇది -a to a ఫామ్లో ఉంటే ఎలా చేయాలి? 2 times of 0 to a రాయాలి. ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో -x పెడితే మళ్ళీ సేమ్ ఫంక్షన్ రావాలి. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x వాట్ ఈస్ దేర్? t ఈజ్ దేర్. అంటే t పెడితే -t పెడితే -t² + 1 అంటే సేమ్ వచ్చిందా లేదా? -t² ఇస్ ప్లస్ ఓన్లీ. కాబట్టి ఇదే ఫంక్షన్ రిపీట్ అయింది, 2 times చేస్తే అయిపోతుంది. అంటే మనకి ఇంటెగ్రల్ ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు -5 times of 2 times రాయాలి కదా. Therefore 2i equals, this is 2i equals to pi into 2 - 2 pi. It is 0 to 1 రాయాలి. లోవర్ లిమిట్ 0 అయిపోతుంది, అప్పర్ లిమిట్ a1 ఉంటుంది. This is 1 - 2 by t² + 1. We can add 1 + t², right? Last 2 3 steps, that's it. Now 1 2 cancel here. What is left over? I is equals to -pi into, we can make the separation of two integrals here, 0 to 1 dt. This is okay. ఈ రెండు సెపరేట్ చేయండి. 1 into dt, -2 బయటికి తీసుకున్నాను, 0 to 1 1 by 1 + t². Now these two are clearly known functions. Integral 1 with respect to t is a t. Integral 1 by 1 + t². What is integral 1 by 1 + x²? Yes, tan inverse x. మనకి స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ ప్రాపర్గా నేర్చుకుని ఇండెఫినెట్లో వస్తే డెఫినెట్లో వచ్చేసినట్టే, అంటే అవి డెఫినెట్లో అప్లై చేయాలి. 1 by 1 + x t² integral is tan inverse t. Therefore I is equals to -pi times of, ఇది t, -2 into tan inverse t. Now apply the limits 0 to 1. Right. I will remove this part. These are the essay questions. Takes more steps. Nothing to worry. Just you have to concentrate on the calculation part. Practice is important for that one. What is next? -pi. Upper limit apply. What is upper limit here? 1. 1 - 2 tan inverse 1. Okay. Lower limit చూద్దాం. Lower limit 0. t0 tan inverse 0 is also 0. కాబట్టి no need to worry about the lower limit. అదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. -1 to 1ని 0 to 1 ఆ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకున్న పర్పస్ అది, అంటే ఈజీ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. రైట్, అయిపోయింది. లోవర్ లిమిట్ రాయనవసరం లేదు బికాజ్ ఆఫ్
0, tan inverse 0 is also 0 అయిపోయింది. దీని వాల్యూ నా I equals to minus pi into tan inverse 1 is how much? Yes, tan inverse 1 is pi by 4. This is 1 minus 2 into pi by 4. That is minus pi into 1 minus 2 cancel, it is pi by 2. ఇప్పుడు మైనస్ ఇంటూ చేసుకున్నాం మైనస్ పైతో, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది పై ఆఫ్ పై బై 2 ముందుకు వస్తుంది, పై బై 2 minus 1 రైట్. ఇది ఐ అండి. వాట్ ఈజ్ ఐ నౌ? పై ఆఫ్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే పై మైనస్ 2 by 2 అయింది ఐ. ఇదే కదా మనం తీసుకున్న ఇంటిగ్రేషన్, దీన్నే కదా ఐ అనుకున్నాము. therefore what you got, therefore the required integration is pi of pi minus 2 by 2. Here there are the major steps. Substitution method is there, properties application is there. What you have to take care, that is the most important. Do the practice sincerely, dedicatedly, repeatedly. So even if you have the doubt, put a comment, right? Look at the same exercise 7b only, Roman number 3, 11th question. So దీన్ని calculate చేయడానికి first initiative what you have to do, we can take x is equals to tan theta. What is substitution? x ని tan theta అనుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం ఫాలో అవ్వాలి, ఫాలో అయితేనే ఇంటెగ్రల్ నోన్ ఫంక్షన్కి వస్తుంది. ఓకే, x ని tan theta అనుకోవాలి. let x is equals to tan theta. If x is tan theta, compulsory dx also we need in terms of theta. అంటే dx ఏమవుతుంది? tan theta derivative sec square theta d theta. In place of dx we can write sec square theta d theta, x tan theta. ఇంకేముంది? yes, limits changing. What is the lower limit of x? 0. 0 ఇందులో పెట్టాలి, మళ్ళీ సేమ్ సబ్స్టిట్యూషన్లో చెప్పండి. అంటే ఎక్స్ 0 పెడితే 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ tan theta అయింది. tan ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? theta 0 అయినప్పుడే కదా. అంటే వాట్ ఈస్ అవర్ లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద theta ఈజ్ 0. ఓకే, ఎక్స్ 0, theta కూడా 0 అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ హియర్? ఈజ్ 1. ఓకే, అంటే ఎక్స్ ప్లస్లో 1 పెట్టాను, 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta. tan ఎప్పుడు 1 అవుతుంది? అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0, లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0 అయితే theta 0 వచ్చింది. అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ 1 అయితే theta pi by 4 వచ్చింది. దీస్ ఆర్ లిమిట్స్ ఫర్ theta. ఓకే, నౌ కెన్ కమ్ టు ద సబ్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ ఎక్కడైతే మన సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి అవన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. నౌ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిమిట్స్ చేంజింగ్, 0 to 1 becomes 0 to pi by 4, రైట్. క్వశ్చన్ ఒకసారి రాసి కూడా రాయండి మీరు. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్, జస్ట్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ దేర్. 0 to pi by 4 log ఆఫ్, ఇక్కడ ఏముంది? 1 plus x. x ఏంటి సబ్స్టిట్యూషన్? tan theta. అంటే 1 plus tan theta by 1 plus what is there here? x square is there. x square అంటే tan square theta into dx. dx ప్లస్లో sec square theta d theta, right? Next step, this is 0 to pi by 4 as it is. Log of 1 plus tan theta is also as it is. In denominator, in the denominator what is there here? 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta we can write sec square theta. Sec square theta minus tan square theta is 1. From that only 1 plus tan square theta is sec square theta. Here already sec square theta is there, d theta. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేయండి. ఓకే, నా వాట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్? ఇంటెగ్రల్ 0 to pi by 4 లిమిట్స్ ఆఫ్ log 1 plus tan theta d theta we want finally. ఓకే, మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం? మనకి ఇది కావాలి కదా. లెట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 1 log ఆఫ్ 1 plus tan theta d theta limits from 0 to pi by 4. Now we can use the same property what I used. Integral fx 0 to a is also same as 0 to a limits f of a minus x dx. It is in this form only. 0 to a place లో ఉంది pi by 4. అంటే ఎక్కడైతే x ఉంటే దాని ప్లేస్లో a minus x పెట్టాలి. ఇక్కడ x బదులు ఏ లెటర్ ఉంది? theta ఉంది. Therefore this becomes I is equals to integral of 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of
pi by 4 minus theta d theta. You know tan 180 minus tan a minus b ఫార్ములా ఉంది. tan a minus b ఫార్ములా చెప్పండి, ట్రిగోనోమెట్రీ అప్లికేషన్ అంటే tan pi by 4 minus theta tan a minus b ఫార్ములా ఉంది కదా. ఎస్, tan a minus b is tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b అంటే tan pi by 4 minus tan theta by 1 plus tan pi by 4 into tan theta. You know tan pi by 4 అంటే tan 45 value 1 అంటే this becomes 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. ఇది రఫ్ వర్క్లో మీరు చేయండి. అంటే tan pi by 4 minus theta ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు, 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. Substitute here. I is equals 0 to pi by 4 limits log of 1 as it is ఉంది ప్లస్ ఇది దీని ప్లేస్లో ఇది పెట్టాలి. అంటే 1 minus tan theta by 1 plus tan theta whole d theta. Right. This is limits from 0 to pi by 4 integral log of. ఇప్పుడు LCM తీసుకోండి. What is LCM here? 1 plus tan theta is LCM. What will come here? 1 into 1 plus tan theta will come here with already here plus 1 minus tan theta ఉంది అంతేనా. What is left cancelled? Tan cancelled. This is log of integral 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 2 by 1 plus tan theta d theta. This is all these steps are related to I. I is equals log of 2 by 1 plus tan theta వచ్చింది. మీకు తెలుసు logarithmic application log a by b we can write as log a by b we can write log a minus log b. ఇది అలా ఉంది కదా, log a బదులు 2 ఉంది. 0 to pi by 4 log a అంటే log 2 minus log of 1 plus tan theta whole d theta. ఓకేనా. ఇప్పుడు దీన్ని 2 అనుకోండి. What is the first result? What I assume that this one is 1. Now we can add 1 and 2. By adding 1 and 2, what happened? Log 1 plus tan theta minus log 1 plus tan theta gets cancelled. What is the left over? I plus I, 2i is equals to. Few more steps are there. I will explain. Is it clear till here? Okay. What is our first step? X in tan theta అనుకోవాలి. dx ఏమవుతుంది, x square theta d theta. Again we can change the limits. Limits మనం ఎక్కడి నుంచి సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నామో అందులోంచే చేంజ్ చేయాలి. ఓకే రైట్. ఆఫ్టర్ దట్ we can reduce the function in the form of like this. log of 1 plus tan theta by log of 1 plus tan theta వచ్చింది. తర్వాత దీనికి ఈ ప్రాపర్టీ మనం కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. ఏంటి ప్రాపర్టీ? ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ fx between the limit 0 to a we can write f of a minus x between the limits 0 to a. Okay, in place of a there is pi by 4 minus theta. ఇప్పుడు tan pi by 4 minus theta ఏంటి అనేది మన ట్రిగోనోమెట్రీ అప్లికేషన్లో తెలుసు. tan pi by 4 minus theta we can add 1 minus tan theta by 1 plus tan theta రాశాను. తర్వాత ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ log a by b ఫార్ములా యూజ్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ log a minus log b. One more equation is ready by adding 1 and 2. This is 1 plus x square, adding 1 plus 2. You know I, here I plus I 2i left side is equals right side 0 to pi by 4, same limits for both of them 0 to pi by 4. But what is there here? Log of 1 plus tan theta here plus log 2 minus log of 1 plus tan theta, right? Whole d theta we can write. What happened here? Yes, log of 1 plus tan theta, log of 1 plus tan theta gets cancelled. Therefore 2i is equals to, what is left over here? Log 2. Log 2 is constant taken out. Log 2 between the integral between the limit 0 to pi by 4. If take the log 2 is outside, what is left over? 1. 1 with respect to theta, d theta. Okay. What is integral of 1 with respect to theta? S is theta only. Ante log 2 into theta. Theta limits from 0 to pi by 4. Okay, integral of 1 with respect to x is x, but here theta is there. With respect to theta is theta only.
Limits ready to apply 0 to pi by 4. First you can use upper limit, log 2 into, what is upper limit? Pi by 4 minus lower limit 0. Okay, this is 2i is equals to pi by 4 into log 2. అంటే pi by 4 ముందుకు రాసుకోండి. 5 by 4 into log 2 we have 2i. But what we want only I. మనం అనుకుంది ఇదే కదా. Therefore I is equals to ఈ 2 అటు వస్తే by 2 అవుతుంది. అంటే pi by 4 into 2 8 into log 2. That's it. This is the only our required result. pi by 8 log 2. ఫుల్ మార్క్స్ రావాలంటే కేర్ఫుల్గా ప్రతి స్టెప్స్ క్లియర్గా డీటెయిల్గా రాయాలి వితౌట్ మిస్టేక్స్. ఓకే రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఐ డిడ్ ఇన్ today's video. Those are very important for 7 marks. Few more 7 mark questions along with the 4 mark questions including examples also I will do in next video as a part 2 on the same topic, definite integrations, because from this definite integrations 4 mark questions are also there, 7 marks are there, 2 marks are also there. First of all I am covering 4 marks and 7 marks. We'll see 2 marks at the end. Okay, means after finishing most of the topics 4 marks and 7 marks, so we can concentrate on 2 marks, few of them. I can't explain all because time is very short. Most of the questions we can do from your side. We can do the practice what I have given in today's video, prepare the notes and do the practice sincerely, and watch the other videos whose links are also there in below description. So if you have any doubts regarding these videos, put a comment. If you like my videos, please share your friends, subscribe, don't forget to do the subscription, and also give your comments compulsory, what may be your required, what you feel about my videos, and compulsory mean mention in comment section. Those are very helpful to upload more and more quality videos. Okay, alage meek a requirement unna, if you want something we can put in a comment section, definitely I will fulfill your requirement also. Within a short term you have to focus the for first years 1A 1B, second years 2A 2B. That is I will most probably upload the videos, the two most important questions with the concept also. Okay, don't miss to watch. Okay, we'll see you in next video with new questions and a new content. Till then, take care, have great time, bye bye.